murder, because the woman was being threatened to be killed if at all she had not given in to the act they wanted to do of sexually assaulting her. In Kempi East, operations happened in areas of Chirekareres, Chitichifumba, Chiwologoma, and Chitoma Merito, where 20 suspects were arrested. Over several exhibits were recovered. This is marijuana, and we also got an item which is suspected to be cocaine, marijuana, and also start laying unsuspecting members of the public, and we found narcotic substances and managed to arrest 6 of these suspects. In Entebbe, that is under KMP South, operations were conducted in areas of Nakauka, where 6 suspects were arrested from Nsagu Nkungulutale, yes, and Munkabira. This operation happened midnight on Friday. We are still continuing with these operations, and we hope that they will bring some bit of calm in cases that are being registered of robbery within the areas. Away from that, we continue to do several community engagements. Yesterday we had one in Kasokoso, where we met with the community and also launched programs of vigilante programs on how we can work with the local authorities to patrol areas at night and also make them safe. Now, there is another incident on the 7th of November at around 4 a.m. in the morning at Kasubi Royal Tombs, Masiro Zone in Nakulabi Rubaga Division. Members of the public and the security guards around the Kasubi Royal Tombs arrested one Sebunya Joseph. This is 49-year-old resident of Masiro Zone. It is alleged that members of the public noticed him trying to climb the fence, perimeter wall of the Masiro Tombs. He had a wooden ladder. This was premeditated. He had a wooden ladder which he came with, and upon searching him, he was found with a black polythene bag containing a bottle of something that is suspected to be flammable, a liquid that is suspected to be flammable, a lighter, and matchboxes. Now, given the history of the place, you're all aware, we decided to charge or investigate allegations of attempted arson. Until we get any more information from the suspect, he's with us at Old Kampala Police Station, being interrogated. We have decided to investigate these allegations and also allegations of criminal trespass. He had already climbed, and when they tried to stop him, he kept on climbing until he was intercepted by guards at the tomb and also members of the public. Now, this is very bad, but we have also heightened security around the area to stop such incidents from happening again. Now, I know most of you will ask me a question on how far we've gone with the incident of Brian Chirumira. What I can confirm is still receiving medical treatment at a hospital along Entebbe Road under police guard. Now, we only give people guard while they are receiving treatment if they are persons of interest in a case that we are investigating, where we are trying to ascertain circumstances surrounding the death of Rw'Abanyamakuru, a 25-year-old who was pronounced dead around the 28th in Kirudu Hospital. Now, what we know, as of now, the update we have is that we have 4 suspects with us in our custody. And we have also established that actually, away from the information we got from the suspects and also the people that recorded statements earlier,
that the incident happened on they informed us that the incident happened on the 24th of October. This is actually not true. What we know is that the incident happened on the 22nd of October and was reported to the police on the 27th. Now, those are quite a lot of days, and that means that they took some time to report this matter, as they were probably trying to treat the victim. The victim was first rushed. Now, we also discovered that the victim was first rushed to a nursing home. It is called Poriisi Nursing Home, where she received treatment, and upon knowing that they could not handle this case in particular, they referred the victim to Kirudu. Now, what happens after that is that the victims didn't have money, or the caretakers of the victim didn't have money to pay the hospital on the on the bill that had accumulated. The people who managed this hospital decided to withhold the victim until they made payments to the hospital. And also this included confiscating a laptop that was belonging to one of the caretakers of the victim. Now, we have decided to arrest Nambarira Joyce Irene, who is the owner of the facility, and was demanding for money from the victim. And because of this negligence of withholding the victim, who was badly off and already referred to a facility that would take care of her, the victim died upon reaching Kirudu. We believe this hold up of about so many hours could have also played a part in the death of the victim. So we are holding her on allegations of negligence causing death. We are also holding 2 other people who are suspected to be maids, and another who is suspected to be the wife of Brian Chirumira. These are Nalunga Daisy Abaho Daffin and Nakato Nava. Shall be giving you more details. The file is still being perused by the resident state attorney. We are waiting on the advice on how to go further in this investigation and whether it can be sanctioned on the suspects we have in our custody or not. So more details will be availed, and we shall keep you posted. Muruganda. Tuina gato twabategeeza sabiti ewedde ku bikwekweto byetukyagenda maaso n'okukola mu Kampala n'emirirano, era njagala okakasa abantu abasoba mu 100 sabiti ewedde batwalira mu mbuga z'amateeka mu kooti zisinga mu Kampala n'emirirano ku misango okuli okusangibwa n'ebiragalalagala. Waliwo abasangibwa n'ebisa ebyogi, waliwo n'abasangibwa n'ebintu ebibbe nga walimu n'abamu poliisi yali yenoonya ku misango egy'okwenyigira mu bubbi, era nabo batwalibwa mu mbuga z'amateeka. Twaddamu ne tweyongera mu maaso okukola ebikwekweto, era twagala obategeeza mu poliisi yaffe y'e Kakiri yakola ebikwekweto mu bitundu bya Kikubampanga, Kakiri town, Bukerere, n'ekwata abantu 21, era bano bateebereza okuba nti no batayiza abantu ekiro ne bababbako ebyabwe, era basangibwa n'ebintu ebiteebereza okuba ebiragalalagala. Poliisi yaffe y'e Matugga mu kaweefube w'okulawuna ebitundu byayo yagwa ku bavubuka 3 bano nga baali bagezaako oba nga bali mu nteekateeka ez'okutuusa obuliisamaanyi ku mwana ow'obuwala ow'emyaka 24, era
yasobola obbakwata nga kuno kwaliko Emagu Nathan, Ubongo James ne Oterero Collins. Baali balina ekiso era nga kino kibakozesa okutiisatiisa omukyalo ono bamutuuseeko obuliisamaanyi. Bano bakutwalibwa mu mbuga z'amateeka olunaku olwaleero. Poliisi yaffe y'Ekireka yakola ebikwekweto ku Kireka Railway ekira ne bakola mu Kiti Kifumba, Kiwologoma, Kito, Mamerito ne bakwata abantu 2. Bano basangibwa n'ebiragalalagala nga mulimu ne bye tutatera kusanga mu bikwekweto ebiragalalagala ebiteebezo okuba nti nno cocaine. Cocaine ono biba biragalalagala naye nga biri mu mbeera ya saano nga bifaanana ng'akawunga era babadde babusibira mu kaveera nga butono nnyo era nga ku katale bagamba akantu ako akatono ennyo bwe kato kagenda kugumu 2. So abakugu baffe bali mu nteekateeka za kuba nti bakebera okakasa oba cocaine oba nedda. Era bwebanga cocaine tujja bba tubatwalira mu tteeka eryo ery'okubeera n'ebiragalagala ate lyamaanyi nnyo era bajja bba batwalibwa mu mbuga z'amateeka essaawa yonna. Poliisi yaffe ey'omukono yakoze ebikwekweto mu Kisoga, Ntenjeru Town Council mwe yakwatidde abantu 6. Bano nga basangiddwa n'ebiragalagala era nga bagambibwa mu bitundu ebyo byennyini mwe twabakwatidde abantu babadde bajja bakolebwako obulumbaganyi ne balumizibwa ne babbibwako n'ebyabwe. Nabo bakutwalibwa mu mbuga z'amateeka essaawa yonna. Entebe y'abantu 6 bakwatiddwa mu kikwekweto poliisi yaffe erina kawuka kye yakoze mu bitundu by'Ensagu, Nkungulutale ne mu Kabira. Mu Kabira kikwekweto kino kyakoleddwa kiri ekyakeeseza olunaku olwokutaano era nga abakwate bonna bakusimbibwa mu mbuga z'amateeka. Waliwo n'ekikwekweto waliwo n'ensonga endala gye twagala okwogerako twalabye ng'eyitingana mu mawulire era nga twagala ogikakasa nti kituufu tulina omwami Ssebunya Joseph alina emyaka 49 ng'ono mutuuze wa Masiro zooni nga yasangibwa nga agezaako okulinnya actually yalinnya ekikomera naye abatuuze bamulaba tannakirinnya ne bagezaako muyita n'akirinya ng'akozesa eddaala sigamba nti nno igana amadaala g'osanga oba n'okwata ekiti n'olinnya ddaala yambaawo buliti nga lirabika bulungi ng'olabira ddala nti omuntu ono yabadde yeetegesa okukola ekikola kino. N'alinnya n'ayingira naye abatuuze basobola n'abakulu abakuuma mu Masiro munda basobola okumuddukirira ne bamukwata. We baamwekebejja bamusangamu akaveera kano kabaddemu akacupa nga akacupa kano kalimu ebintu bye tuteebereza okuba nti no petro ne tumusanga ne laita n'ebibiriiti. Laita abajwi basigala mugimanyi n'ebibiriiti. Era bino byonna byaleeteddwa wano enaggulu kwongera okubyekebejja okukakasa tulabe nti tumukolako fayiro ey'amaanyi atwalibwe mu mbuga z'amateeka. Emisango gye tugezezzaako okunoonyerezako okumuggulako nga tulinda empabula y'omuwabi wa gavumenti mwe muli ogw'okugezaako okwokya Amasiro nga kwotadde n'okusalimba bakuyita kusalimbirira okusalimba. Era bw'anaaba atwaliddwa mu mbuga z'amateeka gye emisango gye bajja obba nga bamuvunaana. So essaawa zino akyali ne poliisi yaffe y'Old Kampala nga tugezaako okulaba nti nno tumanya ebisingako wano kigendererwa kyabadde ki akola yekka n'ebirala tadde okubeera nga tugenda ne waabeera okwekebejjaayo n'ebirala. Naye nga mwenna mumanyi embeera eyaliwo mu ggwanga era kyetukoze nga Kampala n'emirala mu poliisi y'Old Kampala kwe kwongezaawo deployment okulaba nti no tusigala tulawuna n'okwebaza abatuuze okubeera nga babadde bulindaala ne beetegereza embeera eno ne bategeezako poliisi ku ssaawa nga 10 nno ez'okumakya naye ne basobola okuba nti nno
batangira kyandibadde ekintu ekibi ekyandivuddemu oluvannyuma lw'ekikolwa kino singa kyabaddewo. Manyi muyinza okumbuuza ku nsonga wabwe tutuuse kunoonyereza kw'omwami okw'omukyala Rw'Abanyamakuru agambibwa okuba nti no yafiira mu maka ga Kirumira Brian, abasinga gwe bayita Brian White, agasangibwa mu Nyonyo Makindye division, era nga yafiira mu ddwaliro ly'Ekiruddu. Ku bye twakazuulawo nti omuntu ono ekizibu kino ekyokuba nti no yajja kigambibwa okuba nti no kyatuukawo ng'ennaku z'omwezi 22, era ne bamutwala mu ddwaliro mu clinic. Actually clinic si ddwaliro, kuba eno nursing home eri mu kitundu ekyo bagiyita Mabirizi nursing home. Tebalina bukugu bwonna bwakujjanjaba okakola operation oba obujjanjabi bwonna obw'ekikugu. Oba oli awo mu ngeri ey'okuba nti no baali bagezaako okwekereza kibaddewo tetumanyi. Era mu statement ze twasooka okuggyako ku bantu abagambibwa okuba nti no baali balina kye bamanyi ku nfa y'ono omukyala, bo baatutegeeza bino byaliwo ng'ennaku z'omwezi 24, era ne baloopa ku poliisi ng'ennaku z'omwezi 27. So olaba akabanga ako kaali kanene. So kunoonyereza kwe tukoze kwatuviiriddemu okukwata abantu 4 nga mwe muli ne nannyini kilinika eno gwe bayita Nambalirwa Joyce Irene. Nambalirwa Joyce Irene ono kumukwata kyaddirwa funa obujulizi nti oluvannyuma lwa Rw'Abanyamakuru kuba nti eddwaliro lyalimu eryono omukyala lyali teritusobola kuba nti no litusa obujjanjabi obusaanidde eri ebiwundu byali alina, ebisago byali alina, bamurifaringa okuba nti nagenda Ekiruddu. Naye bamala okukola rifaari eno biiru yali yeeyongedde, biiru ya ssente ze baali babanja nga kiliniki, era ne basaba abaali bali ne Rw'Abanyamakuru okuba nti no bagisasula. Bwe baalemererwa okusasula biiru eno, bano baasalawo kuwamba mulwadde ne bamugaana okuva mu ddwaliro ng'ate embeera ye yali mbi nnyo, akootadde okuwamba ne laptop eyali eryoyo eyali azze okuba nti naalabirira omulwadde mu ddwaliro. So kino ekikola kya bulagajjavu, era tujja bba tukwatagana n'abatwala ebyobulamu mu ggwanga abagabazi layisensi, kumanya abantu bano layisensi bagiyina, bwe baba bagiyina ekikola kye bakola kisaanidde nabo bakola okunoonyereza okwabo, oli awo bagisazeemu kuba ekikola kino kikyamu. Obanga oli mu bizinesi yakutaasa bulamu, togaanira muntu ng'ate olaba agenda kufa. So omuntu ono bwe bamala okukkaanya nga wayiseewo ebbanga ddene okugezaako okumutuusa Ekiruddu, era yamala n'assa ogw'enkomerero. Kye tulowooza nti akabanga ako nga tebamuddukiridde kumutwala mu ddwaliro erina obukugu. Naddala ku muntu gwe bookezza, ffenna tumanyi nti obukugu obungi buli Kiruddu awo ku muntu gwe bookezza oba ayidde, kyamuviirako okuba nti naafa. So twamukutte n'abantu abalala 3 abaali babeera mu maka g'omwami ono, okuli Naluggadde Izi, abaaho Dafini ne Nakato Naava. Ku bano okuliko abakozi n'oyo agambibwa okuba nti nno abadde muganzi wa Brian Kirumira. Kunoonyereza kukyagenda mu maaso, tukyalindiridde kutya omuwaabi wa gavumenti bw'agenda otuddamu na misango ki gye tugenda okuba nti no tunoonyerezaako banaaba atuzzeemu. Mwebale nnyo. Yes? Ebyo jja bibuuza mukama wange nga zze. Mwebale nnyo.
A very good morning to you all. My name is Jennifer Kalule Musamba. I bring you greetings from the Uganda National Examinations Board, from the ED and entire staff of the board. And we want to thank you so much for the support so far. Today, as I speak, we have been able to conclude the conduct of examinations for the primary leaving examination, P7, as well as for the UC examination, that is senior 4 candidates. And they were all able to conclude last week. And this morning, we did begin the conduct of the USC examination, that is the Uganda Advanced Certificate of Education, for the senior 6 candidates. The candidates this morning wrote the arts candidates were writing Theory of Government and Constitutional Development, as well as History of Africa, and the science candidates were writing Physics Paper 1. In the afternoon, they will be writing poetry, literature and English poetry, prose and poetry, and Swahili for the arts candidates, and they will be writing Physics Paper 2 for the science candidates. USE is going on until the 5th of December, when the candidates will be able to conclude the examinations, and we shall go on with the marking of the examinations or the papers. The board was able to deliver and distribute all the papers, materials to the storage stations countrywide in good time, without any major challenges. We were able to also brief all the categories of scouts and personnel who are going to help us in the field conduct to supervise the examinations. In all, we have a total of 1,650 scouts and security personnel who are out there supervising the examination at all our stations. We have a total of 2,844 centers where the candidates are writing their papers from. We have the candidature, we have 166,402 candidates who registered for the examinations, and this is as compared to last year, where we had 141,996 candidates who did register last year. This represents a percentage increase of 14.6% in terms of candidature. Out of these, we find that 14%, out of these candidates, we have candidates who are from Rw'Abanyamakuru prisons, and these are 27 in all. There are 28 candidates from Rw'Abanyamakuru prison. One of them is a female, and 27 are males. We have 521 candidates who have SNE needs, and the board has made arrangements to provide for them support in accordance with their requirements. The requirements vary. Those who need support personnel, we give them transcribers. There are those who need sign language interpreters, and we provide those ones. For those with visual impairment, we give them braille and braille question papers and question answer sheets. And then there are those that just need an extra 45 minutes. So the board has made all the arrangements to make sure they all get the support personnel that they need. We want to caution the public against involvement in any form of malpractice. The public is hereby cautioned against involvement in malpractice, and in case anybody is apprehended, they will be dealt with in accordance with the NEP Act Cap 259. The penalties there range from 5 to 10 years of imprisonment, depending on the case, in particular case. And this happens also, and we also want to caution all our field personnel who are there trying to supervise the examinations, the scouts, the vigilators who are on guard. Just in case a malpractice happens under your watch, you'll be dealt with under the same category, under Section 26(1)(g) of the Act, which provides for maximum term of imprisonment of 5 years upon conviction. Colleagues in the media, we just want to request you not to cover at the distribution point when papers are being distributed, or even the examination room when the examinations are underway. You can only cover up to just outside when the learners are being checked. That's okay to cover that. But as long as there's an examination material involved at the point of distribution or in the examination room, please do not cover that, because that will be termed as tampering with an examination material, which is an offense. We therefore request you to please stay away from the materials of the examination. Members of the public with information that may lead to persons involved in malpractice or in suspicion are encouraged to call us on our toll-free numbers, that is 0800 111 427. That is 0800 111 427. Alternatively, you can call the other number, which is 0800 211 077.
The informer will be protected under our whistleblowers policy. I would like to give you an overview of the UCE and POE examination, which was conducted, which ended last week. Like I said earlier, both examinations were conducted successfully and were able to end successfully last week. These examinations, both the UCE and the SCE, we find that we had a smooth field conduct for both the POE and UCE examinations, and POE was from the 3rd and the 4th of November, and the UCE took 4 weeks. That was from the 10th of October to the 7th of November. We want to congratulate the candidates upon the successful completion, and we want to thank everybody who was part of this process. We had a total of 16 pregnancies at POE level, and rather at UCE level. UCE, I beg your pardon. 16 pregnancies that were reported to us. We had 3 pregnant girls, we had 3 breastfeeding mothers, as well as 1 delivery. All these were supported and were able to do the examinations. At POE level, we had a few hardship cases during the POE conduct, and this was mainly because of the rains and the water that were flooding, trying to disorganize, and our teams were disorganized, but somehow the community, security personnel, as well as the local governments were able to work together and ensure the learners were able to do the examinations. In Lira district, we had one of the roads, it's called ITEX, there was at Swamp, ITEX Swamp, and it did flood, so it was hard taking over the examinations for those 2 days. However, the district local governments were able to provide the transport required to deliver the examination to the schools. There were about 6 of them, and they were able to conduct the examination. And in one case, for a school called Agweng Modern Primary School, they had to transfer the learners to another school called Aleberere Primary School. For the other schools that were cut off, the local governments were able to provide the transport to transport the examinations, and the candidates were able to write the examinations in a conducive environment. In Katakwi district, we had 8 schools that were affected by the heavy rains. The classes were all flooded, and our teams working with the district local authorities were able to transfer the candidates to nearby churches. However, there was one school called Nyangariam Primary School that did not have a church nearby, and the community people were able to join in. They tried to drain the... Introducing Wanda's multi-purpose disinfectant, your ultimate defense against harmful bugs and germs. With just a few sprays, you can quickly disinfect your toilet, bathroom, urinal, dustbin, kitchen counter, tables, farm tools, children's toys, you name it. Keep your loved ones protected. Choose cleanliness. Choose protection. Choose Wanda's. Always wonderful. It's time to break free with AZAM TV. Grab yourself a full kit at 80,000 shillings or an AZAM decoder at 40,000 shillings. Experience the thrill of every goal in La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, and the excitement of live sports action from the Saudi Pro League and Carabao Cup on AZAM Plus and Play Package in HD. Your favorite China Uganda movies on Chamuka TV on AZAM Pure for just 13,000 shillings monthly. Unlock a world of sports and entertainment with AZAM TV, the most affordable pay TV around. Visit any of our agents or call 0312 308 900 for more details. AZAM TV, entertainment for everybody. Omagarageseji arhembere eri kutuhindura tukabeche ekituri embereji eri kuhindura amazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mu mberejo bitwantoronde ekintu ky'omutaana habindi namunonga ekintu ekiri kubasa kureta hekyo kutangaza omagara gitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba lyawe libe ly'omutaano gakuziro mbirungo ebiri kuheza omubiri gukagaruka busya gukagira amani wena ukasigara n'okuraje. Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe. Wonders, always wonderful. Officials for their vigilance in the conduct of the examination. Thank you for your attention. Forward and my country.
kati mu Uganda olwaleero abayizi abasinga ey'omukaaga batandise okukola ebigezo byabwe ebyakamalirizo omwaka guno era nga batandikidde wiiki ewedde twasobola okumaliriza abayizi aba P7 bamaliriza okukola ebigezo byabwe n'abayizi abasinga ey'okuna nabo bamaliriza okukola ebigezo byabwe era ng'ekitongole tugamba nti byagenda bulungi twafunayo nnyo kutataganyizibwa wadde nga waliwo obumulugunyo obwali obutonotono naye nga tebwagana bigezo okugenda mu maaso. Abayizi abasinga ey'omukaaga olwaleero ku makya kati wenjogeera aba arts bawandiika kya history of Africa awamu ne theory of government and constitutional development. Aba sciences bawandiika ekigezo kya physics paper 1 ate bajja kukola paper 2 mu afternoon ate nga aba arts mu afternoon bagenda kuba nga bakola Swahili awamu ne literature and English, prose and poetry. Ng'ekitongole twasobodde okuba nga tutwala materials z'ebigezo mu ggwanga lyonna okulaba nga abayizi basobodde okutandika ebigezo mu budde era nga mu byonna tulina stations ezigenda okukola ebigezo sente ezigenda okukola ebigezo ziri 28,844 abayizi bagenda okuba nga bakolera ebigezo. Twasobola n'okuteekateeka abantu batuyambako okukola field conduct gite briefing bano nga tulinamu abonabona betukozese abagitugenda okukola nabo bali 165 nga mulimu ba scouts nga mulimu ne bannaffe aba security abatuyambako okukuuma ebigezo mu masomero gaffe gano gonna. Abayizi tulina 16,600 mu 42 bano nno nga beeyongeddeko obutundutundu 25 beeyongeddeko obutundutundu 18.6 ku buli 100 bw'ogeraageranya n'abayizi abakola omwaka oguwedde twalina abayizi 14,196. Tulinayo abayizi 28 abali ku senta ey'Eluzira bagiyita Luzira Upper Prison nga kuno kuliko omuwala omu awamu n'abasajja 27. Abayizi abeetaaga obuyambi oba balina obulemu ku mibiri gyabwe tulina abayizi 521 bano nno nga ekitongole ekigezezzaako okulaba nga tubawa byonna bye beetaaga okusobola okukola ebigezo byabwe obulungi. Bonna awamu tubawedde kikalamu 5 ze tubongeramu okuza bannaabwe abalala kati waliwo abeetaaga sign language interpretations tuteekawo abo abantu abalala tubawa abatasobola kulaba tubawa braille ne tukola braille question papers ne braille answer sheets obasobozesa okuwandiika ebigezo byabwe. Abalala ababeera n'obulemu babeera nga tubawa transcribers obayamba tasobola kuwandiika bulungi oba tawulira bulungi tubawa transcribers ne babayambako okuwandiika. Waliwo abalala abali betuyita nga balina obulemu obw'amaanyi tasobola kuwandiika bonna tubawa ba transcribers okubayamba okuwandiika answers zaabwe obulungi. Twagala nate okuddamu okwongera okulabula abantu bonna obutenyigira mu nsonga zageza okulagirira abayizi oba okubba ebigezo. Bwe tugeza okugeraageranya ne Piro itwalabye nga abantu kati balabye nga tebasobola kufuna lupapula lwa UNEB nga tulina kutuuka kuggulwawo. Amasomero agasinga kye gakola baba batusiza olupapula ku ssomero basala ebbaasa ne bajjamu ne babeera nga bakuba ebifaananyi ne bagabana oba ne bagezaako okulagirira abayizi mu classroom. Ogwo musango gwa Naggomola yatwagala okutegeeza bannaffe ba scouts ne ba invigilators abali mu field nti singa babadde nga bakuwadde okubeera nga olabirira ebigezo ku senta eyo omulimu gwo gwa kulaba nti tewali malpractice egenda maaso wabula singa malpractice egenda maaso ku senta kwoli bajja kukwata omusango gwa Naggomola. Ogwo musango guli mu section 26 ey'enteeka ya UNEB 26 era nga basobola okusiba emyaka 5 okuba okuwa engasi ya $20,000. Mulimu ne cases endala mu tteeka lino nga zonna wamu emisango girenjinga okuva ku $5,000,000 paka $10,000,000 rather kuva ku $20,000,000 paka ku $40,000,000 oba okusiba emyaka ogirenjinga okuva myaka 5 paka emyaka 10. Muno mwe muli abantu abagezaako okusharinga ku online singa akantu kakaze ku simu yo n'abali ku WhatsApp groups namwe tuba monitoringa teweetantala kubanga bajja kukwata. Singa waliwo member public omuntu yenna alina amawulire gayinza otutuusaako
eri abo bonna abaagala okulaba nga babba ebigezo bya UNEB oba okukola okusharinga ekintu ekyekuusa ku bigezo bya UNEB oyinza tukubira enamba ku simu yaffe ey'obwereere eri 0800 1-3-2-7 0800 1-3-2-7 oba 0800 211-077 anaatuwa amawulire tujja kubanga tetumwasanguza tusinza kuteeka lyaffe erya whistleblowers policy. Bannaffe bannamawulire twagala obbasaba nti mwewale okukuba ebifaananyi bya materials by'ebigezo nga kitandika ddala ku station babagabira ebigezo nga bagabira amasomero awamu ne examination room. Ogwo omusango gwa nnaggomolamu NEP Act bagamba nti obeera okoze kibayita tampering with an examination material ate nga tekikkirizibwa. So twagala obbasaba abaagala okukavaringa musobola okukavaringa nga abaana bayingira nga babacekinga tubeera mu material y'ebigezo tusobola okukavaringa wabuli wa examination rooms n'esosi munda mu examination rooms. Tweyanziza nnyo okubanga mbajja mukolagana naffe sofa bulungi. Okuwa overview ya PIL in UCE examinations byonna ebigezo byagenda bundi ya PIL in UCE tetwalinawo nnyo okutataganyizibwa kwonna wadde nga walimu omulugunyo obutonotono ng'abaali bagezaako okulagirira abaana mu classrooms oba mu examination room. Abigezo ebya PIL byawandiikwa ennaku z'omwezi 4 that was Monday and Tuesday week ewedde ate ebya senior 4 bigenze mu maaso zibadde weeks 4 bitandika ng'ennaku z'omwezi 10 ne biggwa omwezi ogw'ekkumi ne biggwa ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogw'omunaana. Twagala okuyisa abacandidates ababadde mu bigezo bino ate mpozi n'okwebaza bonna bannaffe betukolaganye nabo mu kuteekateeka ebigezo bino okusinziira ddala kusinga nga mmwe bannamawulire aba security ba local governments ba scouts ba invigilators bonna mukoze omulimu omukulu nnyo mukama abawe nnyo omukisa. Ku senior 4 twalinayo abayizi bali 16 reports zetwafuna abayizi abakola ebigezo nga bali embuto ate ne tubeerawo n'abayizi 3 abaali bayonsa abaana baabwe ate twafunayo omuyizi omu eyazaalira mu kigezo. Abayizi bano bonna basobola okukola ebigezo byabwe. Twakola enteekateeka ne bannaffe abaali bakuuma okulaba nga bonna basobola okukola ebigezo byabwe era bonna bakola ebigezo byabwe. Twalinayo cases mu bifo ebyalimuko obuzibu olw'enkuba eyatonnya bifo ebimu n'amazzi ne gabeera nga gataataaganya entambuza y'ebigezo. Dho byalina okusinga ddala erira ne Katakwi nga erira twalinayo route yaliko swamp gye bayita ITEC swamp. Eno nno yakolera amazzi gaali mangi nnyo amakubo ne gaziba naye bannaffe ba district local governments abeeyo bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bafuna emmotoka okutambuza ebigezo ku masomero ago gaalinga amasomero 6 nga tussaayo ebigezo era abantu basobola okukola ebigezo. Mu cases endala twalinayo case mu ssomero lyalimu batransferinga abayizi obajja ku ssomero limu eyita Agweng Modern Primary School ne batwala ku ssomero eriyitibwa Alebere Primary School abayizi basobola okukolera ebigezo byabwe. Ate Katakwi twalina amasomero gaalinga 8 agali enkuba agatataganyizibwa olw'enkuba nga gasobola kutuukibwako mangu amazzi gaayingira abaana baali bagenda okukolera ebigezo. Naye twebaza bannaffe aba churches ne communities mu kifo ekyo abaafuba okulaba nga bayiiya abayizi ne basobola okukola ebigezo byabwe. Ba community members waliwo essomero erimu baliyita Nyangariyam Primary School baali tebalinawo church kumpi kati abazadde ne beekuŋŋaanya ne bagenda nga bateeka obutule mu classrooms omwo amazzi ne gasobola okuba nga gayitamu ne bateekawo ne hardcore amayinja ga hardcore abayizi basobola okutambulirako okugenda okukola ekigezo kyabwe. Amasomero gali amala 7 bo bakolagana n'amakanisa ne churches ezaali okumpi abayizi ne babeera nga basobola okuva ku masomo ne babeera nga bagenda ku makanisa kubanga wo tewaali flooded. So twagala okwebaza nnyo abasomesa baffe abo abaaliyo. Twagala okwebaza aba religious leaders mu kanisa ezo ne community members abakola ekisoboka n'abayizi basobola okukola obulungi.
twebaza aba district local governments betwakolagana nabo awamu ne field personnel abaliyo okulaba nga abayizi basobola okukola ebigezo wadde ng'embeera yali sinyangu ddala. E Kabale twafunayo obuzibu. Waliwo head teacher w'essomero erimu bamuyita Drake Kisheija, essomero baliyita Rw'Abanyamakuru primary school. Yayimisa omuyizi okukola ekigezo ekya mathematics kyekisooka ekya primary ekya PLE ng'agamba nti yetasasudde $7,000 egya coaching ate nga tekikirizibwa nakukola coaching mu masomero. Ono nno bamukwata era n'asinkana n'agenda mu kooti okusatu nga 5. Omulamuzi n'amukyaginga omusango gw'okuba nti yalemesa omwana wa UP wa University Primary Education okumaliza emisomo gye okusinza akawaayiro 52 n'akawaayiro akokubiri n'akawaayiro 58 subsection G mu tteeka lya Education Act 2047. Wabula yamala n'asaba court bail ne bamugimukkiriza ne bagamba nti ajja kudda mu kooti nakusomeza 16 omwezi ogwa12. Wonna wamu twategeddeko nti waliwo abantu 55 poliisi be yakutte nga beekuusa ku misango egy'okulagirira abayizi ku PLE. Bano abasinga mulimu abadde bagezaho okusala ebbaasa nga bazitambuza ebbaasa z'ebigezo nga bazitambuza okuva ku station paka ku masomero. Abalala babadde bagezaako okuba scouts baffe bribes obakkiriza okulagirira abayizi ate abalala babadde bagezaako ddala kulagirira abayizi mu tayimu y'okukola ebigezo. Abamu ku bano wiiki ewedde bagenda mu makooti ate abalala tubasuubiza okuba nga bagenda mu kooti wiiki eno mpozi n'ennaku ezinaaba ziddako. Ng'ekitongole twagala okubaza bannaffe aba poliisi awamu n'aba judicial officials abakoze omulimu omulungi ennyo okulaba nga batuyambako mu kulwanyisa obubbi bw'ebigezo mu nsonga eyo. Mubale nnyo Mukama abawe nnyo omukisa. Kati figure gyembawadde specific mbagambe ye Luzira kubanga Luzira ye tunayo examination center. Kati bali abalala bali mu other districts babakuŋŋaanya ne batulira mu masomero agali nearby babeera n'abasibe mu prisons endala ne batula amasomero agali nearby. Kati ffe tetusobola kusorting out mwana ono abadde mu prison ono musibe ono si musibe. Naye bano eruza tunayo center yaffe so tubeera tubakola ki abo bo tusobola bakola ki oba monitoringa yenjawulo ekirimu. Eyansanyuse. Thank you so much. Very good morning, ladies and gentlemen. I bring you warm greetings from the National Identification and Registration Authority. This morning, I come before you to address you on two pertinent issues. We are going to address particularly the issue of how we are accessing feedback and the mechanisms we continue to use to be able to access that data while making sure that you are protected and that your personal data is protected. We have observed with concern that as we begin to receive our cards, and allow me to interject and congratulate those that have received their cards,
and continue to commend all of you that make haste and check with your district office for availability of your card. But the main concern that we have here in between is that we have noted that there are so many scrupulous persons who are middlemen who have turned the process of soliciting feedback or access of service into a money-making venture. Particularly, fellow countrymen, I want to speak about the different websites that are purporting to offer service in strictly 2 days. We have a website that's called UG Finder, which we have noted with concern, that is offering also an email address that you can contact them on, which is info@ugfinder.com, and a WhatsApp number. Ladies and gentlemen, through our formal channels, we've received a lot of feedback for people who have said that they have paid so much money, people who said that they have remitted resources, people who have evidence of sending money to that particular number with a view of receiving their card in 2 days. It is very distressing. We noted this website a while ago, and we communicated to the Uganda Communications Commission officially, because they are the regulator of all matters that relate to broadcasting. We also have made the security personnel in this country aware about this irregularity and this website through which people are being siphoned money from. However, this morning we are compelled to speak to you because we think that you are the first police person. You are the first intelligence officer. That the government of Uganda can create so many laws to guard you. The government can put in place structures to guard you. However, if you do not make the rightful choice, you will still be robbed. And so this address this morning is to empower you, to open your eyes, and to guide you appropriately. The Communications Commission is in the evenings of blocking this website. However, I know that many Ugandans have VPNs. And therefore, when you have a VPN, the website will still open. So when you go and ask for Express, it will open. And when you go there, you'll be prompted to pay a particular amount of money with a view of commencing your process, and then you will not hear from them again. So now, which are the official handles for NIRA? I did come with this screen, and the team is going to put them out. I feel compelled that I need to show you what a legal website for NIRA looks like. I also need to show you what the Hawks website looks like, so that when you see it, you will run for your life. When you see it, you will not use it. For now, the TikTok handle for the National Identification and Registration Authority is only NIRA_UG in small letters. So the other websites where NIRA UG and the person has said the NIRA guy, it is a hoax. Another account that will say NIRA UG official, it is an hoax. And we have noticed that there are many people following them, people who are paying money, and so we feel compelled to give this level of clarity. We have one WhatsApp number. And if you're listening this morning or watching us, please put it in your phone book and delete any other number that relates to NIRA. The official WhatsApp number for NIRA is 0766 501 071. We also have a WhatsApp channel which also is called NIRA, or National Identification and Registration Authority. We are also on YouTube in capital letters at NIRA_U and G in small letters. We are also on X, formerly Twitter, as NIRA_UG. On Facebook, we are National Identification and Registration Authority. However, I must put a disclaimer. You will not find new information on Facebook because of the legal framework that governs Facebook now in this country. So we only have that one account which is not actively maintained because of the legal dynamics that we have currently in our country. We also have a website which is worldwideweb.nira.ug. So now, if you're dealing with any other handle that does not belong to those, ladies and gentlemen, you're doomed. Before I proceed now, I'm going to take a minute to stand up and explain.
Now, the website is nira.go.ug home. This is the display of our website. Now, ladies and gentlemen, when you come to NIRA and you want to pay fees, all government fees are paid through a bank. You will notice that we have here a column for fees. Do not allow to send money to anybody whatsoever if the fees that they are charging you are not here. These are the fees. They are well designated, the service you seek, and the tax head you are paying for. This money is remittable through the Uganda Revenue Authority alone. So any payments that you are making with the view of obtaining a national ID, a birth certificate, a death certificate, a marriage registration, a certificate of single status, must be part of the fees that you do see here and remitted through the Uganda Revenue Authority. In these fees, as you slope down under identification, you will notice at some point we have got express service. Agreeably so, the gazetted fee for express is 300,000. However, because we are in the mass enrollment and renewal project, this fee is not yet active, because we are dealing with the national rights where we are saying everybody must get. And so we found it irregular for us to activate express when we are yet at a point of the service where everybody is entitled. And the bare minimum of horizontal and vertical equity is that we are all Ugandans. So for now in this project we are saying every Ugandan is equal, regardless of who they are. And then when the project has ended, we will activate express. For now there is no express. Do not be cheated. I will take a minute having allowed you to view this website. You want to go up on top, please? Now then I go to the devil in the house. Open for me the fake website. Now, it's called UG Finder. It says NIRA ID producers. Now UCC, I have made it clear, is the body that governs broadcast, even the internet. It is in the evening of working on it. There is this number. You see it here. I will not publicize it. It is okay. This website, it uses the picture of our president, the audacity to use even the president of the Republic of Uganda to be the marketing tool. That notwithstanding, they also steal a patent of NIRA in the form of logo. And then they tell you that they will offer you an express ID in 2 days. You may want to go down. Now they give you here facts if you want to check about them, to contact them. They tell you 10 years of service, quality production, and all that. And they use official information. You know, you do a good job telling people about what NIRA is doing, and then they take all your content and then put it on that website and own it as though it was theirs. The one that you have patented. Maybe you need to patent your pictures whenever you record, and then you say NBS, and then you say Agatali Konfofu. You patent your pictures. So when they steal them, then they will not be able to use them. But more importantly about us, if you go to that and you check on contact us. Yes. So they give you an option of how to pay. We are working with government to track down these numbers. You want to go to contact us? Yeah. So you want to go down. You want to go down to those contacts. We are working with government to make sure that we manage the people being fleeced, so we track them down. So if you're a proprietor of these websites, you can see how much data they are gathering, your name, your email, your subjects, and everything. I now want to stop at that point and conclude on two things. Every time you choose to use a quack, you give your data to a person whom you don't have control about. And when they have your data, they can easily use it to fleece you, to rob you. My imploration, fellow countrymen, is that you will access data. You will access information through legal channels. Do not be in a hurry. Know what is viable. It may not be comfortable. I agree. But it is better to do the right thing than to do what seems right and then end up in deep trouble. Finally, you just show them a screenshot of the fake TikTok pages, and then people will make the choice. Secondly, ladies and gentlemen, having addressed that, on conclusion, I want to thank you very much
for the commitment towards embracing this service. I also want to address the country this morning and affirm that management and the leadership of the Ministry of Internal Affairs and NIRA has deemed it necessary in light of the demand to extend this exercise. I will come back at a later time next week to give you the timelines of extension, but for now, the public should know that this exercise will remain available at parish model, doing two things: issuing, but also sustaining registration. I will be back to do that at a later time. For now, I thank you, and my imploration is that you'll be safe as you seek to access identification and a legal identity. I'll then proceed to Luganda. Abatula b'enkya ya leero mbatuusako okulamusa okuva mu kitongole kyaffe ekya National Identification and Registration Authority. Enkya ya leero ensonga endeese ate nga nkulu nnyo y'ensonga ey'obuzibu bwe tuze tulaba abantu bwe bafuna nga banoonya obuweereza buno, omuli okufuna endagamuntu, okufuna ebbaluwa z'obuzaale, okuwandiisa obufumbo bwabwe, oba oliawo n'obuweereza obw'enjawulo ekitongole kya NIRA kye buweereza. Ensonga eri ku mwanjo y'ensonga ya emu ku website eziri ku mutimbagano kuno gye bayita eya UG Finder. Website eno tuzudde nti ejja esuubiza abantu nti osobola okufuna endagamuntu mu nnaku 2, era abantu abali eyo boolyawo abaali beebaka ng'olwo baakazuukuka baakajjukira nti endagamuntu njeetaaga bunnambiro, ne mwesanga ng'abantu bano babakozeemu omulimu ne bababba ate obuweereza ne mutabufuna. Website eno abantu bano bagitaddemu akasente kayitirivu nga bagikoze nga bw'ogendayo bakubuuza ebikukwatako, ate nno mwattu n'obabuulira ebikukwatako omuli amannya go, ennamba ye y'essimu nga kw'otwadde ne ssente zo bambi. Ate bw'omala ogenda okuddamu bakubira nga tebakyakwata ate nga tekyewasasulira tokifunye. Awo nno kwe nsinzidde ne nga nti enkya ya leero kambalage ku mutimbagano omutuufu ogwa NIRA bwe gufaanana. Mbadde nsaba muntereko ku mutimbagano guno ogwa NIRA website abantu balabe bwefaanana ate butya bw'oyinza okujawula. Website eri esooka eya NIRA, the NIRA website, website ya NIRA, era nayimiridde era nja kuddamu nyimirire bweki bwefaanana. Bw'ogigula ojja kulaba efaanana bweki eriko bweki kalogo kaffe ate bweki bweraga n'obuweereza obw'enjawulo. Bannayuganda bannange, website yo bwe mugigula batera okubagamba musasula akasente. Njagala okubajjukiriza nti ebisale byonna ebya NIRA byesasula kwebiri ku website kuno, era olinga bwakusaba akasente ng'agamba nti ngenda kuwa certificate y'obuzaale ng'ojja kuno ku mutimbagano gwa NIRA ng'okebera ng'ogamba ebisale byo byansabye byebyo ebituufu ng'obikebera kuno. Kabe kasinge nga weekolera bank slip yo nga gwe kennyini weetuukira mu banka oba ng'oddira essimu yo ng'osasula ng'okozesa mobile money. Ensonga ey'okubiri, bw'aba akugamba nti foomu za muwendo, foomu zino ku mutimbagano kweziri zonna, era oli bw'aba ayagala okubba ojja genda wano ku mutimbagano era onyigewo, foomu zijja kujja mpitirivu ey'okuzza obujja, ey'okuwandiisa obuzaale bw'abaana, ez'obufumbo, kwegamba twazaawula. Bw'oba oli ku bya bifumbo waliwo segimenti yammwe, bw'oba oli ku byakufa abafudde waliwo segimenti yammwe, bw'oba oyagala bali be baakazaala nammwe mulina segimenti yammwe. Buli foomu yonna na buli bisale byonna ebikwatagana ne NIRA kwebiri kuno, era kisoboka okufuna obuweereza nga tolina bw'oyiseemu nga weetuukiridde ku mutimbagano kuno ne weesomera ne weetegerera era n'ofuna obuweereza mu ngeri etali mu kukontana. Njagala okugendako ku website enkyamu eri UG Finder ey'abafere. Website eno bweti bwefaanana era nayo yabba akafaananyi kano aka NIRA akalimu engeri ya patenti, era nabo tubagirira abapoliisi ensonga eyo bagitegeddeko dda. Naye nga bw'okkirira eno wansi bw'otunulira ttiimu yaabwe gallery, I think they have a part where they have images. Olaba abantu bano abamanyi ku tekinologiya ebifaananyi bino babiyita artificial intelligence, AI. Bino ebifaananyi bw'obyetegereza nga basoma bulungi oba ng'oludde ku intaneti, bw'obyetegereza bya intaneti, eriyo omukenkufu omugezi bwe nasekeredde kuba alina bafolowa nga miliyoni ku TikTok. Yampeereza ovakalala mukyala Kereya baatubbye omuvubuka ekkololo yansabye emitwalo 3 ne mugamba nti aliwa, nampeereza erinnya lya Sebuliba
nasoose kuseka nga sinnamusaasira kubanga kutegeera okwange nabadde ndowooza nti engeri gyalimu olulooya n'engeri gyalina diguli ebbiri yabadde tasobola nageeza omwetegeeza bwe namulaze n'ategeera kakati ebifaanani bino bya artificial intelligence ekitegeeza nti ababikosa bayaaye bagezigezi bakosa lukujjukujja okwefuula kye batakola ki kye batali gino emirimu tetugiinaayo era tegiriiyo kale website eno aba UCC nga bwe bakola obutaweera okugiggalawo njagala okulambika bannayuganda nti mugyewale n'essekwewala ebiriko si bituufu byabayaaye era beenoonyeza byabwe ensonga esemba njagala ogendako ku TikTok ono juzi nalaba obubaka obwagamba nti TikTok we Uganda alina ebizibu nkuyanja abantu bano abamawulire bwe mukola omulimu omulungi ne mbatuusaako obubaka bwange bano nabo bwe bamala nga nabo baddira bye muwadde abantu babaleeta okugeza ono nira UG office omulaba laba bwakugamba reach out to the needed guy olina akugamba nti ndi needed guy kitegeeza nti kyesa agoberako bantu biwandiiko ne mugende abannayuganda 63,613 ate ne bababba olubala n'oŋŋamba nti kereya ate naye mugezi yakugambye nti UG finder is a scam ng'ate naye muyaaye ono naye muyaaye naye akulaga nti ne munne muki muyaaye ate bwe lumala ne mumpeereza nti madamu kereyo yantuteeka emitwalo gyange 5 kale nsaba tubeere bagezigezi ng'abaana b'emisota nga bayibuli bwetugamba twawule ne kawunti ndala naye ndaga akawunti ya nira entuufu oziraba zizino mpitirivu nira Uganda nira UG nira naye email yaffe ya nira nsiiba nziramu email z'abantu banzibye nembagamba nti bane muwandisa abaana nga tokyetaaga buli lwoyagala okwewandisa kubanga sikaleze batuusa okubba tula mumpira mugaa nti madamu kirya siyambiddwa kuyagala okumpaayo akakadde sikaagala kuba system tekikkiriza kubasaba nga tokyetaaga ofuna obuweereza finally TikTok account ya nira eriemu yokka yesemba ya nira UG. Can you show them the official account finally? Your account? Ya nira UG. So ndooza nkomyawo bayibuli egamba mbe bagezigezi ng'abaana b'emisota ate alina amatu awulire ekisembayo njagala okugumya eggwanga n'okubeebaza abanoonye endagamuntu obuweereza buno bw'okuwandika abantu bujja kgenda mu maaso ku Poriisi lwaki bayongeddeyo twazudde nti abannayuganda ate bwe twabagamba nti ennaku ziweddeyo ate mwattu ne bayiika kale ne weewuunya naye olw'okuba nti gavumenti eriwo lwakubeera mmwe era tukolera mmwe era mu njogera y'ennaku zino bagamba kiyamba mmwe kale tujja kuba tukyaliyo twongere okubawa endagamuntu zammwe ate n'okuwandika baasigalayo nkubiriza abazadde bonna nti omwana we oluwummula bw'aba teyagenze ku ssomero kakasa nti omukolako akawunti ya nira entuufu yo twazudde nti TikTok okumanya mugyagala naffe twayeka tugendeyo akawunti entuufu yeeyo nira_UG mu nnyukuta entono nga bwe tukola ne UCC okuggala endala engeri gye mwagala okwettanira TikTok naffe katubeeyo twongere okubayigiriza ate n'okubatuusaako obuweereza mbeeyanziza nnyo mwebale kumpuliriza enkya ya leero kakati etati abuuza sente meka ze bakabba department yaffe eya legal awamu neya CID zatula wamu n'aba UCC awamu n'abo abanoonyereza ku nsonga ezo tujja kuba tubawa lipoota eva mu basecurity ng'etunnyonnyola akawunti ezo batuusewa n'okuzigala sente meka ezibbiddwa ku bannayuganda nawa gye bababbidde olw'okuba nti ensonga eno ekwata ku ffe ffenna ng'abannayuganda tujja kuba tukola obwerufu ng'ate tubategeeza ebivudde mu ebyo kuba tukkiriza nti bwe tunaababuulira obulungi mu lujjudde ne mu lwatu kijja kubayamba okwongera okwekuuma nga mukozesa omutimbagano ku nsonga eno we've opened the file with UCC okunoonyereza kugenda maaso ogwaffe ogwanira gwali gwa kuwandiika ne tukooti nga baatubuulira ne tubawa lipooti ezo kati security ekozesa financial investigation zaayo ejja kusobola okusaba efune retrieve of the statements and then arrest will happen. Tweyanziza nnyo tweyanzike.